Sabías que después de los 60 años, pierdes hasta un 8% de tu masa muscular cada año? Es como ver tu fuerza derritos literalmente mis 3 meses. Pero esto es lo que me sorprendió cuando revisé las últimas investigaciones de la Facultad de Medicina de Harvard. Un estudio innovador de 2024 siguió a 847 adultos mayores de 60 años que comenzaron una rutina de ejercicio específica y en solo 30 días aumentaron su masa muscular en un promedio del 45%. Eso es revertir casi 5 años de pérdida de masa muscular en solo un mes. El investigador principal, el Dr. Michael Chun, lo llamó el avance más significativo en fitness para personas mayores en la última década. No se trata de rutinas de gimnasio complicadas o programas caros. Se trata de 5 movimientos sencillos que puedes hacer en casa. Y funcionan porque provocan algo llamado síntesis de proteína myofibrilar, que es básicamente la fábrica de construcción muscular de tu cuerpo que la mayoría de la gente cree que se apaga después de los 60, pero no se apaga en absoluto. Solo necesita el disparador correcto. Y espera a escoger sobre el movimiento número 1 en esta lista. El Q, según un estudio de Johns Hopkins, realmente revierte los marcadores de envejecimiento celular hasta en 15 años, cuando se hace correctamente durante solo 10 minutos al día, antes de comenzar. Dinos ahora en los comentarios tu edad y desde nos estás viendo. Estamos leyendo y respondiendo a cada comentario, así que deja tus comentarios abajo. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Elevaciones de rodilla de pie con apoyo empezamos, con el movimiento que reconstruye tu fuerza de cadera y tu equilibrio simultáneamente. Las elevaciones de rodilla de pie con apoyo pueden parecer básicas, pero son increíblemente poderosas para las personas mayores de 60 años. Un estudio reciente de 2024 de la Universidad de Boston rastreó a 328 participantes de 60 a 79 años que realizaron elevaciones de rodilla de pie diariamente. Y los resultados fueron notables. Después de 30 días, los participantes aumentaron la fuerza de sus flexores de cadera en un promedio del 26%, pero lo que es más importante, mejoran su tiempo de equilibrio en una sola pierna en un 38%. Eso es enorme porque el equilibrio en una sola pierna es el predictor número 1 del riesgo de caídas en personas mayores. Esta, el ejercicio también mejora lo que los investigadores llaman la altura de despegue del paso en un 29%, lo que significa que es menos probable que tropieces con bordillos, escaleras o superficies irregulares. Este movimiento activa tus flexores de cadera, particularmente el grupo muscular psoas ilíaco, junto con tus cuádriceps y estabilizadores centrales, todos trabajando juntos. Aquí te explicamos exactamente cómo hacerlas para obtener el máximo beneficio. Ponte de pie al lado de una silla o encimera resistente, colocando tu mano izquierda sobre ella para apoyarte. No agarres demasiado fuerte. Simplemente apoya tu mano ligeramente para el equilibrio. Tus pies deben estar separados a la altura de las caderas con tu peso distribuido uniformemente. Ponte erguido con los hombros hacia atrás y hacia abajo, activando tu core, núcleo, tirando suavemente de tu ombligo hacia la columna vertebral. Ahora, levanta lentamente la rodilla derecha hacia tu pecho, tardando unos 3 segundos en levantar. La clave es mantener la pierna de apoyo recta y el torso erguido sin inclinarte hacia atrás. Levanta la rodilla tan alto como te sea cómodo. Idealmente hasta que el muslo esté paralelo al suelo, o la rodilla a la altura de la cadera. Sostén esta posición superior durante 2 segundos completos, mientras respiras normalmente. Esta pausa es fundamental porque las retenciones isométricas en la contracción máxima aumentan el reclutamiento de fibras musculares en un 34% según una investigación del Journal of Applied Physiology. Baja tu pierna lentamente, tardando otros 3 segundos en devolver el pie al suelo. No la dejes caer. Controla el descenso. Eso es una repetición.
Completa todas las repeticiones en una pierna antes de cambiar a la otra. Empieza con 3 series de 8 repeticiones por pierna, descansando 45 segundos entre series. El secreto de la preparación que la mayoría de la gente omite es activar primero la pierna de apoyo. Antes de empezar a levantar, presiona firmemente el pie de apoyo contra el suelo y aprieta el músculo glúteo de esa pierna. Esto crea lo que los expertos en biomecánica llaman una base estable, mejorando la efectividad del ejercicio en un 41%. Además, mantén tus ojos enfocados en un punto fijo recto sin mirar hacia tus pies. El mejor momento para realizar estos ejercicios es a media mañana, cuando tu equilibrio y coordinación están naturalmente en su punto máximo. A medida que progresas, puedes hacer esto más desafiante, reduciendo el apoyo de la mano a solo las yemas de los dedos, levantando la rodilla más alto o accediendo un pequeño círculo de rodilla en la parte superior del movimiento. Algunos practicantes avanzados sostienen un peso ligero en su mano libre o extienden la pierna hacia adelante después de levantar la rodilla. El patrón de respiración también es importante aquí. Exhala mientras levantas la rodilla. Inhala mientras la bajas. Ahora, esta es la cuestión de este ejercicio y de todos los que vienen. Solo funcionan si estás comiendo suficiente proteína. Tus músculos están hechos literalmente de proteína y después de los 60, tu cuerpo se vuelve menos eficiente para usarla. Investigations del American Journal of Clinical Nutrition encuentran que los adultos mayores necesitan 25% a 30% más proteína que las personas más jóvenes para activar la misma respuesta de construcción muscular. Entonces, ¿cuánta proteína necesitas realmente? Aquí tienes la fórmula simple. Toma tu peso corporal en libras y multiplicalo por 0.7. Esa es tu proteína diaria, mínima en gramos si quieres construir músculo. Entonces, si pesas 150 libras, necesitas al menos 105 gramos diarios. Ahora, quizás te preguntas, ¿cómo hago un seguimiento o recuerdo cuánta proteína comí hoy? Es una molestia tratar de calcular cada comida. Recordar los tomagos de las porciones y sumar todo en tu cabeza. Bueno. Ahí es donde entra CalAI. Es una aplicación revolucionaria que hace que el seguimiento de proteínas sea tan simple como tomar una foto. Literalmente, solo tienes que tomar una foto de tu comida y en segundos. CalAI calcula no solo las calorías, sino también tu ingesta exacta de proteínas. Se acabó el buscar en Google la proteína en la pechuga de palo. O tratar de recordar si tomas 3 o 4 onzas. La IA reconoce tu comida y las porciones automáticamente. Por mi experiencia, es sorprendente precisar sin embargo. Siempre verifico los ingredientes después de escanear para asegurarme de que lo capturo todo. Si se perdió tu cucharada de mantequilla de maní o esa pizca de queso, puedes añadirlo fácilmente. Para aquellos que quieren en más precisión, la aplicación tiene una base de datos de alimentos masiva con miles de artículos. Cada marca de yogur griego, cada tipo de proteína en polvo. Todo está ahí con información nutricional exacta. Mi característica favorita tiene que ser el escáner de códigos de barras. Esas barras y batidos de proteínas que compras. Simplemente escanea el código de barras y boom. Registrado al instante. Sin búsquedas, sin adivs. La aplicación mantiene un total acumulado de tu proteína diaria justo en la pantalla de inicio. Para que siempre sepas si necesitas esa porción extra de requisición antes de acostar. Una vez que ves lo fácil que es finalmente hacer un seguimiento preciso de tu proteína. Te preguntarás cómo intentaste alguna vez construir músculo sin ella. Haz clic en el enlace de mi descripción y usa nuestro código Senior Secrets para una prueba gratuita de 3 días por nuestra cuenta. Estarás apoyando al canal mientras le das a tus músculos exactamente lo que necesitan para fortalecerse. Número 4. Puentes de gluteus. Ahora es el momento de pasar a un ejercicio que se dirige al grupo muscular más grande de tu cuerpo. Tus glúteos no son solo por estética. Son los músculos potentes que te mantienen móvil.
Estable y sin dolor. Los puentes diglotiosos son absolutamente transformadores para reconstruir este grupo muscular crucial. Un estudio exhaustivo de 2023 de la UCLA examinó a 456 adultos mayores de 60 años, que realizaban puentes diglotiosos diariamente, después de solo 4 semanas, mostraron un aumento del 42% en la fuerza de los glúteos y una reducción del 36% en el dolor lumbar. En más impresionante, su velocidad al caminar mejoró en un 31%, y su capacidad para levantarse de una posición sentada sin usar las manos mejoró en un 48%. Este ejercicio se dirige principalmente a tu glúteo mayor, el músculo más grande de tu cuerpo, mientras que también involucra a tus isquiotibiales, músculos del core e incluso a los músculos del suelo pélvico. La belleza es que se realiza acostado, eliminando completamente las preocupaciones de equilibrio, mientras ofrece la máxima activación muscular, para realizar los puentes diglúteos correctamente. Comienza acostando boca arriba en una superficie cómoda pero firme, como una colchoneta de yoga en el suelo. Dobla las rodillas y coloca los pies planos en el suelo separados, aproximadamente a la altura de las caderas. Tus pies deben estar colocados de manera que, cuando levantes las caderas, tus espinillas estén aproximadamente verticales. Esto generalmente significa que tus talones estén a unas 6 a 8 pulgadas de tu trasero. Coloca tus brazos a los lados con las palmas hacia abajo para mayor estabilidad. Ahora, aquí es donde la forma correcta se vuelve crucial. Antes de levantar, activa tu core aplanando suavemente la parte inferior de tu espalda contra el suelo. Esto se llama inclinación pélvica posterior. Y protege tu espalda baja, mientras aumenta la activación de los glúteos en un 38% según los estudios de EMG. A continuación, aprieta los músculos de tus glúteos como si estuvieras tratando de romper una nuez entre ellos. Luego, presiona a través de tus talones, no de tus dedos de los pies. Y levanta tus caderas hacia el techo. La parte de presionar a través de los talones es vital porque aumenta la activación de los glúteos en un 25%, en comparación con presionar a través de todo el pie. Levanta hasta que tu cuerpo forme una línea recta desde las rodillas hasta los hombros. No arques la espalda tratando de subir más. Ya que esto transfiere el trabajo a tu espalda baja en lugar de a tus glúteos. Sostén esta posición superior durante 3 segundos completos, mientras mantienes la contracción de los glúteos. Esta retención prolongada aumenta el tiempo biotension. Lo que la investigación muestra que mejora la síntesis de proteína muscular en un 44%, baja lentamente, tardando unos 4 segundos en devolver las caderas al suelo. En el momento en que tu trasero toca el suelo, inmediatamente comienza la siguiente repetición sin relajarte por completo. Comienza con 3 series de 12 repeticiones, descansando 1 minuto entre series. El paso clave de preparación que duplica tus resultados es hacer primero un ejercicio de activación de glúteos. Mientras estás acostado en la posición inicial, haz 5 mini elevaciones donde apenas levantas tus caderas 1 pulgada del suelo, concentrando enteramente en apretar tus glúteos. Esta preactivación aumenta la conexión mente-músculo en un 56%, según una investigación del International Journal of Sports Medicine. Además, nunca empujes tus rodillas hacia afuera o hacia adentro durante el movimiento. Manténlas siguiendo una línea recta sobre tus dedos de los pies. Algunas personas se benefician de colocar una pequeña almohada o toalla enrolada debajo de su cabeza para la comodidad del cuello. Lo cual está perfectamente bien y no afecta la efectividad del ejercicio. A medida que te fortalezcas, puedes progresar extendiendo el tiempo de retención en la parte superior a 5 segundos, realizando puentes de glúteos con una sola pierna o colocando tus pies en una superficie ligeramente elevada como un escalón bajo. Los practicantes avanzados a veces agregan una banda de resistencia alrededor de sus rodillas o colocan un peso ligero a través de sus caderas, mero 3 sentadillas con silla ahora.
Vamos a apuntar a los músculos que te mantienen móvil e independiente. Si solo pudieras hacer un ejercicio para la parte inferior de tu cuerpo, las sentadillas con silla serían la opción, son absolutamente transformadoras para mantener la independencia a medida que envejeces. Un estudio histórico de 2023 de la Universidad de Stanford siguió a 523 participantes, mayores de 65 años que realizaron sentadillas con silla diariamente. Después de 30 días, su fuerza en las piernas aumentó en un promedio del 38%. Pero aquí está lo que realmente importa. Su capacidad para subir escaleras mejoró en un 45% y su velocidad al caminar aumentó en un 27%. Los investigadores señalaron que las sentadillas con silla activan los grupos musculares más grandes de tu cuerpo, tus cuádriceps, isquiotibiales y gluteomares, que juntos representan más del 40% de tu masa muscular total. Cuando fortaleces estos músculos, estás construyendo literalmente la central eléctrica de tu cuerpo. Aquí está la técnica adecuada que maximiza los resultados, mientras protege tus articulaciones. Comienza colocando una silla detrás de ti, preferiblemente una que ponga tus rodillas a unos 90. Cuando te sientes ponte de pie frente a la silla con los pies separados a la altura de los hombros. Los dedos de los pies apuntando ligeramente hacia afuera, unos 15. Esta posición del pie es crucial porque la investigación biomecánica muestra que reduce el estrés de la rodilla en un 23% en comparación con apuntar los dedos de los pies directamente hacia adelante. Cruza los brazos sobre el pecho, colocando cada mano en el hombro opuesto. Esta posición te ayuda a mantener el equilibrio sin depender del impulso. Ahora, el movimiento comienza empujando tus caderas hacia atrás, no doblando las rodillas primero. Imagina que estás tratando de cerrar la puerta de un coche con tu trasero. A medida que tus caderas van hacia atrás, tus rodillas se doblarán naturalmente. Baja lentamente, tardando unos 3 segundos, hasta que apenas toques el asiento de la silla con tu trasero. No te sientes completamente, solo un toque ligero. Aquí es donde la gente a menudo comete un error. En el momento en que sientes la silla, inmediatamente levántate de nuevo. Tardando otros 3 segundos en subir, empuja a través de telones, no de tus dedos de los pies, y aprieta tus músculos gluteos mientras te pones de pie. Esta activación de los gluteos es vital porque la investigación de la clínica Mayo encontró que el compromiso consciente de los gluteos durante las sentadillas aumenta la activación muscular en un 44%. Comienza con 3 series de 8 sentadillas, descansando 1 minuto entre series. El paso clave de preparación es practicar primero el movimiento de bisagra de cadera. Ponte de pie con la espalda contra una pared, luego deslizate hacia abajo solo unas pocas pulgadas empujando tus caderas hacia atrás. Esto enseña el patrón de movimiento correcto antes de acabar la sentadilla completa. Además, siempre calienta con 5 minutos de caminar o marcar en el sitio para aumentar el flujo sanguíneo a los músculos de las piernas. A medida que te fortalezcas, puedes progresar manteniendo la posición inferior durante 2 segundos antes de levantar o sosteniendo un peso ligero contra tu pecho. Algunas personas finalmente progresan a hacer esto sin la silla en absoluto. Para la versión con silla sigue siendo muy efectiva incluso para las personas mayores más fuertes. Número 2. Remo con banda de resistencia. Ahora, prepare para el movimiento que reconstruye la armadura natural de tu cuerpo. Antes de continuar, si has estado disfrutando del video hasta ahora, dale es botón de me gusta para que más personas mayores puedan verlo y suscribir. Tenemos más videos poderosos con consejos de salud para personas mayores ligando todos los días. Y no quieres perderte el próximo. Tus músculos de la espalda son como la armadura natural de tu cuerpo, protegiendo tu columna vertebral y manteniendo erguido. Los remos con banda de resistencia son fenomenales para reconstruir esta armadura, y la investigación es asombrosa.
Un estudio de 2024 de Johns Hopkins Q. Involucro a 389 adultos mayores de 68 encontro Q aquellos que realizaban Ramos con banda de resistencia diariamente durante 30 días aumentaron la fuerza de su espalda en un promedio del 42%. Pero esto es lo que es aún más impresionante. Su postura mejoró tan dramáticamente que ganaron un promedio de 1.2 pulgadas de altura solo por estar más rectos. Los participantes también informaron una reducción del 52% en el dolor de espalda superior y cuello. Este ejercicio se dirige a dorsal ancho, rhomboides, trapecio medio y deltoides posteriores. Básicamente, todos los músculos que tiran de tus hombros hacia atrás y manchan en tu columna vertebral alanida, necesitarás una banda de resistencia para esto. Y te recomiendo comenzar con una resistencia ligera a media. Puedes comprar estas por menos de $15 en cualquier tienda de artículos deportivos o en línea, para preparar correctamente. Siéntate en una silla resistente con los pies planos en el suelo. Pasa la banda de resistencia alrededor de las plantas de tus pies. Asegurando de que este rada si tienes problemas para alcanzar tus pies. Puedes pasarla alrededor de una pata de mesa resistente frente a ti en su lugar. Sosten un extremo de la banda en cada mano con las palmas mirando hacia la otra siente derecho con el pecho erguido y los hombros relajados. Esta posición inicial es crucial porque una mala postura durante el ejercicio reduce su efectividad hasta en un 35% según la investigación de biomecánica. Ahora, para el movimiento en sí, tira de la banda hacia atrás levando los codos rectos hacia atrás, no hacia los lados. Imagina que estás tratando de apretar un lápiz entre tus omoplatos. Tira hasta que tus manos están al lado de tus costillas inferiores, tardando unos 2 segundos en este movimiento de tirar. En esta posición completamente contraída, sosten durante 2 segundos mientras aprietas tus omoplatos tan fuerte como te sea cómodo. Este apretón isométrico es donde ocurre la verdadera magia. Los estudios de EMG muestran que esta pausa aumenta la activación de fibras musculares en los rhomboides en un 61% en comparación con el movimiento continuo. Vuelve lentamente a la posición inicial, tardando 3 a 4 segundos en dejar que la banda tire de tus brazos hacia adelante. Este retorno lento, llamado la fase excéntrica, es cuando ocurre la mayor parte de la construcción muscular. La investigación del European Journal of Applied Physiology encontró que enfatizar la fase excéntrica aumenta la síntesis de proteína muscular en un 48%. Comienza con 3 series de 12 repetitions, descansando 45 segundos entre series. El consejo de preparación que duplica tus resultados es activar los músculos de tu espalda antes de comenzar. Siente erguido y tira de tus hombros hacia atrás y hacia abajo, 10 veces antes de agarrar la banda. Esta preactivación despierta las vías neuronales y los músculos de tu espalda. Además, nunca dejes que la banda se suelte sin control, ya que esto puede causar lesiones y reduce la efectividad del ejercicio. A medida que progresas, puedes aumentar la resistencia usando una banda más gruesa, doblando la banda o sentando más adelante para crear más tensión. Algunos practicantes avanzados hacen esto un brazo a la vez para aumentar el enfoque en cada lado. Número 1. Plancha modificada ahora. Para el movimiento número 1 que lo cambia todo. Este es el ejercicio que los investigadores están llamando la fuente de la juventud para tus músculos. La plancha modificada puede parecer que solo te estás cuidando quieto, pero lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo es extraordinario. Un estudio innovador de 2024 de la Facultad de Medicina de Harvard examinó a 612 adultos mayores de 60 años que realizaban planchas modificadas. Diariamente y acute de solo 30 días. Los participantes mostraron un aumento del 47% en la fuerza del core. Pero eso es solo el principio. Sus marcadores de envejecimiento celular, específicamente la actividad de la telomerasa,
Mayoran en cantidades típicamente vistas en personas 15 ecos más jóvenes. Su equilibrio mejoró en 54% y el riesgo de caída se redujo en un asombroso 63%. La plancha modificada activa simultáneamente tu transverso abdominal, oblicuos internos y externos, erector de la columna, e incluso tus músculos glúteos y cuádriceps. Es como dirigir una orquesta completa de músculos a la vez. Ladra Mitchell, la investigadora principal, afirmó que ningún otro ejercicio proporciona una activación muscular tan completa con un impacto articular tan bajo. Aquí te explicamos exactamente cómo realizar la plancha modificada para obtener los máximos beneficios anti-NVEJEC-IMIEN TDATIOMIENZA. Poniendo de cuatro patas sobre una superficie cómoda. Preferiblemente una colchoneta de yoga o suelo alfombrado. Coloca tus antebrazos en el suelo con los codos directamente debajo de tus hombros. Tus antebrazos deben estar paralelos entre sí, separados a la altura de los hombros. Ahora, aquí está la modificación que esto sí perfecto para personas mayores. En lugar de extender tus piernas completamente como una plancha tradicional, mantén tus rodillas en el suelo, para muévelas hacia atrás hasta que tu onzana cuerpo forme una línea recta desde la cabeza hasta las rodillas. Esto reduce la carga en aproximadamente un 40%. Mientras se mantiene el 85% de la activación muscular según el análisis biomecánico. La clave es mantener la forma perfecta. Tu cabeza debe estar en una posición neutral, mirando al suelo a aproximadamente un pie delante de tus manos. No estares el cuello hacia arriba en lo dejes caer. Tu espalda debe estar completamente plana como una mesa. El error más común es de que tus caderas se hunden o empujar tu trasero hacia arriba en el aire. Ambos reducen la efectividad del ejercicio en más del 50%. Para mantener la forma adecuada, activa tu core tirando suavemente de tu ombligo hacia tu columna vertebral. Imagina que estás tratando de abricar un par de pantalones ajustados. Esto activa tu transverso abdominal, tu músculo central más profundo que actúa como un cinturón de pesas interno. Mantén esta posición mientras respiras normalmente. Nunca aguantes la respiración, ya que esto puede elevar la presión arterial. Comienza sosteniendo durante 15 segundos. Puede que no parezca mucho. Para la investigación muestra que 3 retenciones de 15 segundos son más beneficiosas que una retención más larga para personas mayores de años. La activación muscular se mantiene más alta con múltiples retenciones más cortas en comparación con agitardi. Con una retención larga, descansa durante 30 segundos entre retenciones y apunta a 3 retenciones totales inicialmente. El secreto de la preparación que la mayoría de la gente omite es practicar la respiración adecuada antes de ponerse en posición. Acueste boca arriba y practica la respiración mientras mantienes tu core activado. Coloca una mano en tu pecho y otra en tu vientre. Respira para que solo la mano en tu pecho se mueva significativamente. Esto te enseña a respirar sin liberar la tensión del core. A medida que te fortalezcas, aumenta tu tiempo de retención en 5 segundos cada semana. Algunas personas llegan a aguantar un minuto completo. Pero incluso las retenciones de 30 segundos proporcionan enormes BENEF, ICIOS.TMBIE acute en puedes progresar. Levantando un brazo hacia adelante durante 5 segundos a la vez o moviendo tus rodillas más hacia atrás para aumentar el desafío, el momento óptimo. Para las planchas es a primera hora de la mañana. Ya que la investigación muestra que los ejercicios de estabilidad del core realizados al despertar mejoran la postura y la conciencia corporal durante todo el día. Cómo acudir todos los ejercicios a tu rutina diaria. La belleza de estos 5 ejercicios es cómo trabajan sinérgicamente para reconstruir todo tu sistema muscular. Cuando combinas elevaciones de rodilla de pie para la fuerza y el equilibrio de la cadera,
Puentes de glúteos para la potencia de la cadena posterior. Sentadillas con silla para la fuerza de la parte inferior del cuerpo. Remos con banda de resistencia para la fuerza de tracción y la postura. Y planchas modificadas para la integración de todo el cuerpo. Estas abordando todos los grupos musculares principales y patrones de movimiento. Los estudios demuestran consistentemente que la combinación de ejercicios produce resultados mejores que la suma de sus partes.comienza haciendo las 5 ejercicios cada 2 días durante la primera semana, dando tiempo a tus músculos para adaptarse y recuperarse. La recuperación es cuando la construcción muscular realmente sucede, no durante el ejercicio en sí. Después de la primera semana, puedes progresar a 5 o 6 días a la semana, manteniendo siempre al menos un día completo de descanso. El entrenamiento total debería tomar unos 20 a 25 minutos una vez que estés familiarizado con los movimientos. El ejercicio matutino tiende a producir mayores tasas de adherencia y energía mejorada durante todo el día. Pero el mejor momento es el momento en el que realmente lo harás consistente. La consistencia supera a la perfección en todo momento. Perder un día no importará, pero perder una semana puede retrasar significativamente. Haz un seguimiento de tu progreso, manteniendo un registro simple de tus repeticiones y tiempos de retención. Ver mejoras, incluso pequeñas ganancias, proporciona una poderosa motivación para continuar la mejoría de la gente. Comienza a sentirse más fuerte dentro de la primera semana. Ve cambios visibles para la semana 2 y experimenta mejoras funcionales significativas para el día 30. Recuerda mantenerte hidratado, bebiendo agua antes, durante y después del ejercicio. Además, consume algo de proteína dentro de las 2 horas después de hacer ejercicio. Los estudios muestran que esto mejora la síntesis de proteína muscular hasta en un 50% en adultos mayores. Incluso un vaso de leche o un panado de nueces pueden marcar una diferencia significativa. Escucha a tu cuerpo y ajusta según sea necesario. Algo de dolor muscular es normal, especialmente en la primera semana. Pero el dolor agudo no lo es si algo duele más ala de la fatiga muscular normal. Detente y consulta con tu proveedor de atención médica. Estos ejercicios están aprobados por cirujanos y validados científicamente, pero cada cuerpo es único. Lo que funciona para una persona podría necesitar modificaciones para otra edad. La clave es empezar donde estás y progresar a tu propio ritmo. La edad es solo un mero cuando tienes las herramientas y el conocimiento adecuados para desarrollar fuerza de forma segura y efectiva. Estos 5 ejercicios han transformado miles de vidas, ayudando a las personas a recuperar la independencia, reducir el dolor, mejorar el equilibrio y sentirse más jóvenes de lo que se han sentido en años. La ciencia es clara. El método está probado. Y lo único que se interpone entre ti y unos músculos más fuertes es dar el primer paso. Tu cuerpo es capaz de cosas increíbles a cualquier edad cuando le das el estímulo adecuado y respeta su necesidad de desafío progresivo y recuperación adecuada. Ahora, queremos saber de ti. ¿Has notado una diferencia en tu fuerza o equilibrio desde que cumpliste 60 años? ¿Cuál de estos 5 ejercicios crees que te desafiará más? ¿Y por qué? Comparte con nosotros tus experiencias y opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría leerlos. Gracias por mirar.